Yes, to God be the glory, yes. Thank God, thank you everyone for being here. Welcome. Karibu, yami. Soyez bienvenue. May God bless us, amen. We are here. Many called, some going to work, some got some things going on, but we made about God's grace, amen. Thank God, pour qui ont appelé les autres sont au travail, urgence de partir au travail, il y a les situations, mais Dieu nous a fait grâce. Nous allons remercier le Seigneur, amen. La Bible dit là, deux ou trois se sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Et we are more, maybe for 3 for 5 for me. So we are more than that, amen. That means God is with us. Le Seigneur est avec nous, puisque nous sommes plus de 3 personnes. Plus. Que le Seigneur nous bénisse. Yes, without wasting time, this time we are just going to move over. Yeah, Mama Grace, if you can come forward, please, so we can. Amen. And I know about God, there's a God that will not take too long today. We see how the Holy Spirit leads us. Amen. Amen. And also, beloved, in watching us, God bless you. Thank you for watching us. Amen. Amen. Yes, thank God. Yes, welcome, Mama Class. And at this time, please, while we're standing, we're going to read the Word of God, and then you can receive We are going to read Genesis. Nous allons lire dans Genèse. Chapter 3. Chapitre 3. 12 to 13. 12 à 13. Again, Genesis 3, 12 to 13. Encore, Genèse 3, 12 à 13. Did you find it? Vous y êtes? Genèse 3, 12 à 13. Genesis 3, 12 to 13. Okay. May we read? On lit ensemble. Okay. No, I'll read it in English. Mama Grace will read in French, and just please follow us. Je vais lire en anglais et Maman Grace va lire en français. Okay, we read in the name of Jesus. Again, Genesis 3, 12 to 13. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Okay. The man said, L'homme répondit à la femme, the woman you put here with me gave me fruit from that tree, so I ate it. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Again, we repeat again at 12. The man said, the woman you put here with me gave me fruit from that tree, so I ate it. Et nous allons encore lire. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. And verse 13 says this. Et le verset 13 dit ceci. Then the Lord said to the woman, what have you done? Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? She said, the snake trickled me, so I ate the fruits. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Again, verse 13. Then the Lord God said to the woman, what have you done? Encore 13. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? She said, the snake trickled me, so I ate the fruits. Et la femme répondit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Amen. Yes. I know we understand the story, what's going on. The story of Adam Nous and comprenons l'histoire, ce qui s'est en train de se passer. Eve. The story for Adam and Eve. Et c'est l'histoire d'Adam et Ève. And as we read, that's from that reading, well, you may be please see it. Et vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. And it will come up with the topic, accusation within the couple. Et le titre de notre thème, c'est l'accusation dans les couples. Accusation within the couple.
à l'accusation dans le couple. Amen. Amen. As we see, this is the story begin just from the first family. Et comme vous l'avez vu, ça, cette histoire a commencé juste à la première famille. Amen. Amen. The story begin from the first family, the accusation within the couple. L'histoire a commencé aux premières familles dans les couples. When God asked Adam, because of what they ate the fruit, they disobeyed God, so they became naked. So God asked Adam, who was the man, where are you? Where are you? That was a simple question God asked. Comme ils avaient désobéi à Dieu, et maintenant ils étaient mis, et Dieu a regardé Adam, il a dit, Adam, où est-ce que tu es? Because God knew they disobeyed, they touched, they ate the fruit that they were told to eat. Et parce que Dieu savait qu'ils ont désobéi parce qu'ils avaient mangé le fruit qu'on les avait interdit. And then God just asked simple question. Didn't talk about the woman and say, Adam, where are you? Et Dieu n'avait pas beaucoup parlé, il a seulement demandé une simple question, Adam, où es-tu? And then the guy said, who told you that you are naked? Because a lot of excuses came. Who told you you are naked? Et parce qu'il y avait beaucoup d'excuses, alors Dieu lui a dit que pourquoi tu es nu? No, who told you? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? But then Adam couldn't answer the right, couldn't give the right answer. Adam ne pouvait pas donner une bonne réponse. What he did, he accused the woman, the wife. Et ce qu'il a fait, il a accusé la femme. And listen, I was amazed. One day, a sister called me. She said, Mama Susie, I'm so sick and tired. My husband does not really respect me. Et il y a une femme qui m'a appelé, qui m'avait dit que maman, vraiment, moi je suis fatiguée, mon mari ne me respecte pas. See, the husband always accused me to everyone. Parce que mon mari m'accuse toujours à tout le monde, il m'accuse toujours, c'est n'importe qui. But then amazing when I read in the family, in the first family, this story started a long time ago. It didn't start with us. It started from the first family. Quand j'ai lu dans ma Bible, donc ça a commencé depuis longtemps. Ça n'a pas commencé seulement avec nous. Ça c'était depuis longtemps. Ça a commencé dès la première famille. So we just came to meet the same situation happening from the first family, same situation happening in our marriages. Et c'est la même situation qui s'est passée dans la première famille. C'est ce qui se passe aussi dans nos familles, dans nos mariages. And when I see how just bad it was, the husband said, the man said, that woman you put here with me gave me the fruit and I ate. Et l'homme avait dit que c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné les fruits et j'en ai mangé. And then even I was thinking, maybe say, God, yes, my sweetheart, or Madame gave me the fruit, or my sweetheart, or my honey. But it was just so weird, just how the husband come and reject the woman, the wife. She's not honey. Maybe when they met, I don't know if they used to call it sweetheart, emotion, honey, baby, Madame, Newa, all this good sweetheart. And I don't know if they have. La façon dont le mari a répondu, ça m'a vraiment surpris. Parce qu'il ne pouvait même pas dire que oh, c'est ma femme ou c'est mon chéri, mon bébé qui m'a donné le fruit. Elle a dit que c'est la femme dont tu as mis auprès de moi m'a séduit. So that means that it was strange, isn't it? What do you say? Ça c'est comme si c'est une femme étrangère. C'est comme si elle est étrangère. Qu'est-ce que vous pensez? It was just like a strange, a woman came from somewhere. Comme si c'est une femme qui vient de quelque part. And it didn't say my wife, didn't even say my wife, but it said a woman. The woman you put beside me, so it's just like a foreign lady who quelque part. The way comme il a dit que oh non, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est comme si c'est une femme seulement qui vient de quelque part. Il n'a même pas dit que c'est ma femme. Il a dit que c'est la femme que tu as pris auprès de moi. Maybe if someone was there, they would think, oh, maybe this is maybe this lady just somebody came from somewhere. Maybe the person would think that's really talking about his own wife. Et peut-être si c'était une autre personne qui ne comprenait pas la situation, on pouvait penser qu'il était en train de parler peut-être d'une femme seulement qui est venue à côté d'elle. Il n'était pas en train de parler sur sa femme. But now when we get to the point of verse 13,
Okay? Quand nous arrivons dans le verset 13, Then, the woman now at this time, the woman was a little bit, polite. The woman didn't really accuse the husband, but the woman said, the snakes. Then the Lord God said to the woman, what have you done? She said, the snake trickled me, so I ate the fruits. et puis quand Dieu a demandé à la femme a été quand même un peu gentille parce qu'il n'avait pas accusé l'homme. Il a dit que non, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé le fruit. Just like the sister was saying, oh, when my husband make a mess, I try to protect him. But me, when I mess up, the husband always accuse me. The husband also disrespect me. The husband doesn't protect me. By myself, I protect my husband from his wrong. Et comme la femme là qui m'avait appelé, qui me disait que oh, moi je protège toujours mon mari, s'il y a des problèmes, j'essaie toujours de le protéger. Mais lui, il parle toujours mal de moi, il parle de moi partout. De mon mauvais côté. So he started from the first family, beloved. He started here. Et pas de la famille à l'époque. Et ça a commencé. Amen. Amen. So he started from the first family. Ça avait commencé depuis les premières familles. You know? Adam just saying it, just accused the wife, but the wife was a little bit better to try to protect. He said, I'm not accusing my husband, but I'm accusing the snake. I said the snake who triggered me. So I try to protect my husband a little bit. That's why we see the nature. Sometimes the wife pretend to protect the husband more likely. Comme ça a commencé depuis le commencement dans la première famille, parce que Adam a commencé à accuser que c'est la femme qui m'a séduit, mais elle a essayé quand même de protéger son mari. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a les femmes qui essaient de protéger leur mari. Amen. Amen. So he started here. It's not you. He started here from the first family. Ce n'est pas vous, ça a commencé de la première famille. Amen. Amen. So also, Eve could have some excuses also to accuse Adam. Parce qu'elle aussi avait les excuses pour accuser Adam. Maybe Eve would say, oh, Lord, maybe it's not in the Bible. But also Eve could say, Lord, my husband did not really teach me about the spiritual things. That's why the snake got me. Et peut-être aussi Ève pouvait mentir, ça ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Ève aussi pouvait dire que vraiment mon mari m'a pas bien enseigné les choses spirituelles, c'est pourquoi que le diable et les serpents m'ont séduit. Or maybe also Eve could say, oh honey, my husband doesn't really spend time with me, only my buddy Snake spending time with me. So Snake, because that's my friend, Snake became like a buddy, isn't it? Snake became like a friend spending maybe more time with Eve. That's why Eve was trickled. Elle aussi pouvait dire que non, mon mari ne passe pas beaucoup de temps avec moi, c'est le serpent qui est mon ami, nous passons beaucoup de temps avec les serpents, c'est pourquoi le serpent m'a séduit. Can you clap hands for Jesus? Every said like my husband is not really with me. I'm just going by myself everywhere. My husband is not there. It's just the snake who is my best friend. That's why the snake was tricking me. But Eve didn't say all this. Eve tried to protect the husband. He said, this is more shady. And then he said, this is my honey. I cannot accuse my honey. I can protect my honey. Let me just accuse the snake. Amen? That's why the nature you see, more likely women will love protecting her husband. This part what we don't, some women, I'm not saying everyone. I'm not saying deeper also. I'm super taking I'm super taking a but please, so to compare, to comprendre que plus que les femmes try to protect their husband more. Comme nous l'avons vu, c'est les femmes qui essaient vraiment de protéger leur mari plus. Mais je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui le font, mais il y a des cas d'exception. Mais les femmes toujours essaient de protéger leur mari généralement. Amen. 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 So it's just everything started from the Bible. Tout a commencé dans la Bible. Amen. Amen. You understand what I was saying? So many accusations, even in fiancé, when the people they are friends. Beaucoup d'accusations, même dans les fiançailles. And when you get to the
accusations. There are always happening accusation within somewhere situation. Say, hey, you don't do something. Hey, you don't do. Peut-être que tu connais yo, mais tu connais pas tu vas payer. T'as donné yo, maman yo, non connais yo, yo ne, on va le dire. Comment on a dit non? Asana kapone, comment on a dit non? Hey, pas noki, bino comment on noki? Mon dia famille mo bimba, ba ta kake ba yebi bino, ba pese bino ba kombo, bino ne ba noki. Accusation. Toujours les accusations, les accusations. We have that in the family now. People saying like, oh no, it's your family, it's you are bad. Maybe your aunties, your grandma, your grandpa, they are so bad. They are witches. There's always accusation. Il y a toujours les accusations. In the couple, always accusation. Dans les couples, il y a toujours les accusations. It happens a lot. Ça arrive beaucoup. Even when the people are fiancés, sometimes they get to that point accusing each other. Même quand les gens sont dans les fiançailles, il arrive à ce moment-là, ils commencent à s'accuser. And that's the reality started from the first family. Et cette réalité a commencé dès la première famille. So we just have to pray about it and pray God to help us. That's it. Ce que nous pouvons faire, nous devons seulement prier pour ça parce que Dieu puisse nous aider. C'est ce que nous pouvons faire. Amen. And now we are going to move to the little testimony. We see in this little testimony how really, what kind of accusation happened in this little testimony. Nous allons regarder dans ce témoignage. Amen. As I said today, we're going short, not too long today. Et je dis qu'aujourd'hui, je serai vraiment pas long. Amen. Amen. Kapena sika omsia papa ukite papa ukita no baka pete tele to bume na tinga pena si omsia. Pena ka prese nga pena si omsia ka pete to bume. Today we're going to be done. We're not going to take too long, but sometimes we go over. Eh papa na biso ko wa pressure biso ba level so sadi. Biso ba mama ebisi. Papa ba so pressure biso ba level. Of course. Esprit so ko. When our father preach, we are students, and then when they are preaching, everything they preach is coming on us. Amen. Amen. That's why. So please, beloved, let's follow this a little sad story, but it's true. Laissez-nous sur cette histoire est vraie. Okay, this is really true story. Et c'est une histoire vraie. But as we always say, we keep names. We don't say names. We have to be smart with wisdom when we say we share some stuff. Nous devons avoir la sagesse quand nous partageons l'histoire. Nous ne devons pas dire les noms des gens. If something good, you can say, but if something bad, we have to hide the name. S'il y a quelque chose qui est bon, peut-être nous pouvons dire les noms. Mais si c'est mauvais, nous devons cacher les noms. Amen. So are we following? Amen. Are we following for this? Okay, this it happened to have a couple, very nice couple somewhere. Ceci est arrivé dans un couple. C'était vraiment un bon couple. Okay, somewhere. Quelque part. Their husband had a lot of money. He was wealthy, a lot of money. Et le mari était vraiment riche, il avait beaucoup d'argent. And they were living good life. Ils étaient en train de vivre vraiment bien. They had 4 children. Il avait 4 enfants. Okay? Are we following? So now, a situation came where the husband was very busy with making money. And he had less time to spend for Et wife. puis la situation est arrivée quand l'homme était vraiment occupé pour chercher l'argent. He was a businessman, making money, making all the money. So he had really less time with his wife. Il était un homme d'affaires, il passait vraiment beaucoup de temps en train de chercher l'argent. Donc il passait peu de temps avec sa femme. Then it happened to be that man, the husband, had a best friend. Et c'est ce qui avait parce que ce mari-là avait un ami, meilleur ami. So, it was this arrangement, among them that the husband is so busy making money and the best friend sometimes, I bet like a monster solo. Sometimes they occupy the wife, visit, laugh with the best friend of the husband because the husband was too busy making money. Oh, et ce meilleur ami-là, on était en train de venir peut-être à la maison, il pouvait parler avec la femme. C'était vraiment un ami seulement, ils venaient, ils parlaient ensemble, c'est ça. Okay? Then, the devil doesn't go away. The devil always find a strategy or open a window where the people are good among the friends. Vous savez que le diable ne part pas, il cherche seulement là où les gens sont bien, autour là où les gens vivent bien, c'est là où il cherche. And from the first time, it was not paying attention. It was not paying attention. They all agreed that husband is too busy. You're going to go to Zana occupé.
camarade na yo avec la mama solo to solo la biso. It was arrangement. It was nothing bad when they made the arrangement. Il n'y avait pas vraiment de mauvaise relation parce que le mari était occupé en train de chercher l'argent. Et puis l'ami du mari venait à la maison, était en train de causer avec la femme. Le mari était toujours occupé en train de chercher l'argent. Il n'y avait pas vraiment une mauvaise intention dans cette histoire. Then it was ongoing. Then the people from the neighborhood began to become suspicious. They said, you when you go make money, your friend always with your wife. Check it. Something is going on. Et maintenant, quand le mari partait, il y a des voisins qui commençaient vraiment à suspecter, à dire que oh non, tout ça c'est beaucoup. Il a dit à l'homme que quand tu pars, ton ami là, il vient toujours à la maison en train de causer avec ta femme. Il faut vraiment vérifier. Then the husband said, no, I know my body. My friend cannot do something wrong to my wife. My friend cannot mess up with my wife. This is an arrangement made. I trust my friend, so nothing wrong is going on. Et puis le mari disait que non, moi j'ai confiance à mon mari ne fera rien à ma femme. Non, j'ai confiance à mon ami. À mon ami. C'est l'homme qui dit. J'ai confiance à mon ami. Ok, donc le mari disait que j'ai confiance à mon ami ne fera rien à ma femme parce que c'est mon ami vraiment, il ne peut pas seulement causer avec ma femme quand je ne suis pas là. Okay, they say nothing bad is happening, they're just talking. Et il n'y a vraiment rien de mal, ils sont en train de parler. But the can't tell me papa for one miss mona. And no more so the papa for one miss. Tata similar meso, tata similar meso. Papa for one miss way for one miss. Let the church is the chance. It's something that is happening. Open your eyes, Papa. Open your eyes. It's something is happening in your house. But the husband says, no, I trust my friend. That's my body. Don't worry, that's my body. Nothing happening. Et puis il a dit que oh non, j'ai confiance à mon ami. Rien ne se passe. Okay. Then the husband was so tired. Everybody began to talk. The husband said, okay, honey, do me a favor. Stay for all the wealth, the money, everything. I'm going to take all the children to Europe and you just stay. Enjoy your money, enjoy with my friend. Let me go vacation with my children in Europe. Et puis, maintenant, comme beaucoup de gens parlaient, et puis l'homme a dit que, oh non, je dois vraiment vérifier ça. Et puis il a dit que, non, moi je vais te laisser, elle a dit à la femme que, moi je vais te laisser à la maison, avec toute la richesse, avec tout ce qui est dans la maison, je vais te laisser. Moi je vais prendre tous les enfants et je vais aller en vacances à l'Europe avec les enfants. They said, yes, honey, thank you, just go. Take the kids to Europe, leave me, that's fine, just go with the children. Et puis la femme a dit, oh vraiment merci vraiment mon mari. Il faut seulement prendre tous les enfants, allez-y à l'Europe, ça va, moi je vais prendre ceux des enfants. Amen. Can we have So the husband took the kids, they went to Europe, all the 4 kids. Et puis le mari a pris tous les 4 enfants, ils sont partis en Europe. And they went, now the husband said, I heard a lot, let me take my kid to do DNA test. Took all the kids to the doctor to do DNA test. Et puis le mari a pris tous les enfants, comme il avait l'argent, il a pris tous les enfants pour faire le test de ADN. test d'ADN. They went to the doctor said, honey, sir, you have a problem. We have a problem in this place. Et puis, quand ils ont amené les enfants pour faire le test d'ADN, et puis le docteur a dit que nous avons un problème ici. Say, hey, sir, come. Sit down. Il a dit que, oh monsieur, viens, assieds-toi. First child is not your child. Il a dit que le premier enfant, ce n'est pas ton. No, sorry. The first child is yours. Il a dit que le premier enfant, c'est pour toi. Second child is not your child. Le deuxième enfant, ce n'est pas ton enfant. Troisième child is not your child. Le troisième n'est pas ton fils. Fourth one is not yours. Le quatrième n'est pas ton enfant. Just the first one is yours, but the 3, somebody else's children. Et puis il a dit que seulement le premier qui est ton enfant, donc les 3 là, ce sont les enfants d'une autre personne. Come on. Huh? Et elle a dit, qu'est-ce qui se passe? What's going on? He said, doctor, no, doctor. Talk to me, doctor, talk to me. How come? No, doctor, talk to me. Doctor said, hey, I have been doing it for a long time. This is yours, 1. But 2, 3, 4, they're not your children.
children. Et puis le monsieur était vraiment troublé, il a dit que non docteur, parle-moi, qu'est-ce qui se passe, Et le docteur a dit que je t'ai déjà dit, c'est seulement les premiers qui est ton enfant, les autres là ne sont pas tes enfants, les trois là ne sont pas tes enfants. The husband got sick. He said, okay, children, we need to go back home. Let's go. Et puis il a dit qu'on va rentrer à la maison. Oh, they came home. When they came, hey, they never said when you went there, their friend was partying with your wife. Et puis quand ils sont partis, ils disaient que non, ton ami là il était en train de fêter avec ta femme. And when they came, the husband said, hey, come on, let's sit down. We have a serious meeting. Et puis quand il est arrivé, il a dit que non, nous allons nous asseoir, nous avons une grande réunion ici. Then they sit down. Et puis ils se sont assis. The husband said, Madame, please tell me, among the children who are my kids, who's my kids among the 4 children? Et puis l'homme a dit à la femme que dis-moi parmi ces enfants, qui sont mes enfants? And then thank God, the wife said, The wife said, okay, to be honest, first child is yours, but second, third, fourth is your friend's children. Et maintenant, c'est parce que la femme était honnête, elle a dit que non, tu vois, le premier enfant c'est pour toi, mais deuxième, troisième, quatrième ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de ton ami. The husband family got sick. Et le mari était malade. Say, how come you tell me this? With all the wealth you have, everything. So you want to tell me the first child is mine, number 2, 3, 4, and number children? You had those babies with my best friends? Et puis elle dit que qu'est-ce qui se passe? Toi qui as tout ici à la maison, tu as toutes ces richesses. Comment est-ce que tu pouvais avoir tous ces enfants avec mon ami? C'est moi le premier qui est mon enfant. Then, the situation became so hard. So they have to invite some guests to come sit down with them. Et la situation était devenue vraiment très difficile et ils ont appelé les gens pour venir s'asseoir avec lui. Then the people came. They needed to talk to the wife. What happened? What's wrong? Et quand les gens sont venus, ils devaient parler à la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Amen? And listen now, what a topic accusation. Listen now the accusation. Et maintenant, ça, ce sont les accusations. Okay? Are we ready to hear this accusation? Let's clap hands for Jesus. The accusation, the Mrs. Lady said this. Et maintenant, les accusations de cette femme étaient. Say, yes, that's true. Only the first child belongs to my husband. And the 3 are my husband's best friend's kids. Et il a dit que c'est seulement les premiers fils qui est le premier enfant qui est à mon mari. Mais les 3 autres sont les enfants des meilleurs amis de mon mari. Then the people ask, why have you done? Just like God asked the wife, what have you done? Et maintenant, les gens ont demandé pourquoi tu as fait cela. Comme dans la Bible, Dieu avait demandé qu'est-ce que tu as fait. Amen. Amen. Out of it is ending up Obana Bazali, out of it is sagesse. Okay? So the wife said, my husband get dry in the room. My husband get dry in the room. Il a dit que mon mari est sec dans la chambre. My husband gets dry in the room, that's why. Mon mari est sec dans la chambre. Amen? So but if that was the situation, the people say, when you notice your husband was dry, did you talk to the husband? Did you communicate to the husband? To tell the husband, this is the situation that I have noticed in the room? Et si on a dit que quand est-ce que tu as su que ton mari était sèche dans la chambre? Et quand tu as découvert cela, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé à ton mari? Tu as dit que oh non, maintenant tu le constates que tu es sec dans la chambre. You know, communication. Sometimes we miss communication in the couple. Communication is like a communication. Pas de communication. Il y a des fois que dans les couples, nous n'avons pas de communication, nous ne se communiquons pas. When you see your partner is dry, let him or her know. Maybe he or she does not know. Et quand tu as vu ton mari, quand ton mari est devenu sec, pourquoi tu n'as pas dit? Peut-être elle ou il ne sait pas qu'il est sec. Then listen to the accusation. The wife said, no, I didn't want to tell my husband because I don't want my husband to treat me like I was a prostitute. Et la femme a dit que non, je ne veux pas vous dire ça à mon mari parce que je ne voulais pas qu'il puisse me traiter comme une prostituée. I said, what? This is your own idea. Who told you? By having this communication, your husband will treat you like a
quand tu diras ça à ton mari, et ton mari va te traiter comme une prostituée. You know, sometimes we bring our own imagination to somebody. Imagination, accusation, imagination. Non, les gens nous mettons des histoires dans notre tête qui ne conviennent pas. You know? So, but if that's the case, this story happened a lot. I heard this story a lot. Even here in the US, somewhere. Just a couple words like in this. Pretty Santa. They divorced because the same situation. The wife said the husband was getting dry in the room. So it's a lot of places happening these things. Cette histoire, ça se passe vraiment beaucoup. Même ici en Europe, ça se passe beaucoup dans les couples. Et il y a même ici, il y a les gens qui se marient pendant 60. More than 60. They are around 60, more than 60 of age. Oh, ils ont plus de 60 ans. Ils se sont divorcés parce que le mari était sèche dans la chambre. But this, did you talk and try to treat the problem? Est-ce que vous avez parlé et cherché la solution? Sometimes you cannot be ashamed. You think this is a sensitive. We have to talk about sensitive issues. You know? Il ne faut pas avoir honte de parler aux choses sensibles dans le couple. We have to talk because if you don't talk, maybe your partner do not know. So how can you get better? How can you just rush to commit the act without leaving communication behind? Amen. Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas? Nous devons parler dans le couple. La communication est nécessaire. Pourquoi est-ce que tu vas seulement décider de faire autre chose au lieu de se communiquer? Peut-être l'autre ne sait pas. And there are many causes. There are many possible causes can be to take to happen in that situation, like a partner getting dry. There's many situations. Causes. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qui causent que ton partenaire devienne sec. It might be spiritual problem, reclamation. They're claiming your spouse, so that's needing prayer. It might be claiming they want you to divorce, they want you to be separate, they want you to cheat. You know, so this might be spiritual problem. Then we have to discuss those spiritual problems. Peut-être qu'il y a un problème, c'est un problème spirituel que vous devez en parler et chercher la solution. Peut-être que l'ennemi veut vous détruire, vous vous séparer ou amener quelqu'un à tricher. Donc vous devez en parler et chercher la solution et prier ensemble. And many times also when things are happening, each one want to protect his own family or himself. Sometimes we don't know that the battle comes both sides. Husband side, the battle, reclamation. Wife side, there's a battle. They all have a battle inside of the husband and the wife. They all battles combined together. Il y a des fois que dans le couple, chacun veut protéger sa famille. Mais nous devons savoir que le combat vient dans tous les deux côtés. Vous, dans le côté de la femme, il y a les réclamations. Dans le côté de l'homme, il y a aussi des réclamations. Donc ça se joue ensemble pour vous combattre. But sometimes you see the husband acting mean to you. Peut-être que réclamation, il y a famille, il y a mon mobile, il y a mon sundura, il y a mon kaka. Mobile, il y a sundura, mobile, il y a mon sambeti, mobile, il y a méchant, afin il y a mambaku, afin il y a des côté. Peut-être réclamation, mais on a la famille, on le constitue, c'est ça, comme un mibali. Maybe your husband is not good for you, he's not treating you good. Maybe there's a reclamation from your family. Because many times your family, and this one we accuse your family, your grandma, your parents, your this, your parents is divorced. That's why you want to divorce. Your grandma divorced. That's why you want to bring it. But without knowing, we have a claiming spirit both sides. Tu vois que dans ta famille, il y a toujours les esprits comme ça, il y a ces ça. Mais nous devons savoir que dans tous les deux côtés, il y a les réclamations. Nous devons combattre ça. So the first cause is to say maybe the source was a spiritual problem. You know? Il y a peut-être qu'il y a des problèmes spirituels. Or maybe lack of communication. The partner couldn't communicate both what's the problem, the source of the problem, and get solution. Peut-être manque de communication, le partenaire ne se communique pas pour chercher la solution. Or maybe also the diet also can contribute to the poor diet. Peut-être Régime alimentaire. peut-être le régime alimentaire. You know, especially here, the women passaporto to are busy. Passaporto busy. Maybe here. The diet is sometimes we follow the poor diet because we're so busy. After work, we come home, we don't feel like cooking. After school, the kids, no babysitter, no bana misala, baboy bazate. Sometimes we have no time to cook. Ici en Amérique, le régime alimentaire c'est vraiment difficile parce qu'il y a des fois que nous les femmes on est tellement occupés, nous venons du travail.
préparer. Donc nous ne voulons même pas préparer parce que nous sommes fatigués. C'est difficile de suivre les régimes alimentaires comme il faut. And sometimes, you know, like back home in Africa, you have, you know, mwabana misala, or koma laka naku, dama kasala boy, kata lang nunda, tuta pondu, sala boy. But here, we don't have, Mama Grace, we don't have those people to help us to change. We tell them like, can you do this? Can you clean the house? Can you take care of the kids? Like back home here in America, we don't have house help. We do everything by ourselves. That's why sometimes don't papa como changer para ma couche. Eh, na Afrique c'est la même pas vite en Afrique. So papa changer couche. That's why we have to thank our husband here in America because our husband can change. Yeah, they can change baby's diet. Mama como come masaka mataba, Diaper masaka mataba matata kuseti na mwana na Afrique me. You must say kayo. On commence au kalita kizi. Tata como masaka mataba. Our husband can catch the kid in the stroller and take care of the kid in the stroller. If you do that in Africa, they will tell you like you are a witch. You are a witch. How can you tell your husband to do that? Papa kumko na kumona tata friend kusinia beta kisa soso. Our husband here, they can cook. You can see a husband is a good cook. He can cook your chicken here. Oh, it's very good. In Africa, it didn't happen. Kids in Africa, you tell your husband to go to the kitchen. My good gracious. Let's make it up. They see you. Si tu dis à ton mari d'aller préparer vraiment de belles, la belle famille va te chasser. Il va te... Papa formula nzungu atalipe musuni ende ngome. Tata so formula nzungu mama. Your husband open your pot and see like there is something there. Oh, in Africa that cannot happen. Many men in Africa, they cannot touch the pot. They don't go in the kitchen. But here in foreign country, foreign father are going to change diapers. They go and take care of the baby. So that's something strange. So we say we have to bless our husband overseas. C'est pourquoi ce qui se passe vraiment ici à l'étranger, qui ne se passe pas en Afrique, là chez nous, les maris peuvent préparer, peuvent prendre soin des enfants. Vraiment, nous devons aussi les remercier pour ce qu'ils font pour nous. It was one lady was saying, Mama Susie, that's not how you look at them bomb, okay? So that's an African, but I should have a boy. Now look at them bomb, I'm going for a chance of a diaper, a banana. But I saw them look at them bomb, for a chance of a baby. Also, no, il faut. Et then, God, no one in our boat. Il faut a chance for a number. God, no, c'est la facture. 50%. Yeah, again, look at that, and I look at everything. Thank you so much. He has to do that, he has to cook. Me too, I'm looking for the money. I bring money for him, I help him to pay the bills. And then him too, he has to cook, he has to take care of the kids. And I tell him like, you cannot say like that. You have to say that nicely. You have to be nice because he is helping you. Amen. I said, Mama Zala Shanti, say friend. Talking about Lukaputo Suame, Mama. And I tell her, you have to be nice because it just helps you. Even we go to look for the money, we're working, we're taking care of the bills too. But you have to be nice because it's helping us. They are helping us. Amen. Can you clap your hand for Jesus? We'll be finishing very soon. Nous allons finir bientôt. So look, so that's why, because we came sometimes so busy, even the diet. We changed the diet. The diet became hard overseas. Hard the diet. Nous sommes vraiment occupés. C'est difficile de prendre soin de notre régime alimentaire. Nous avons changé le régime alimentaire. We're always now using shortcuts. Sometimes we don't cook until the weekend. We're off. Il y a des fois que nous utilisons un chemin court. Il y a des fois que nous ne préparons pas, nous préparons seulement le week-end quand nous sommes à la maison, nous ne travaillons pas. So sometimes you see the couple, when you cook like us, work Monday to Friday. You see, sometimes Monday what you eat sandwich. That's what you eat Monday. Comme moi je travaille de lundi à vendredi, donc c'est qu'il y a des fois que ce que je mange le lundi, c'est les sandwichs. Beaucoup de gens, beaucoup parlent de nous. Maman, sandwich. Because I got one sandwich. And then you have what do you cook? Sandwich. Sandwich. Don't you want to walk up a cat? So we can miss
bisa weza wapi banika pe eso kwa banika la bisa bangwa nana yetu mbisi wapi ba ezama miso ezama mitu how would you know you can have a woman and sweat hey children we gonna make a sandwich you know na si tu ba make ba benga sandwich we gonna make a sandwich okay pour passer les pas aussi ba mix Bashakiteri hotel. It's all a mission of a killer. None of you whatever it is I'm going. Who knows? Oui, bon, il y a des fois que nous prenons les chasseries là-bas, la viande. Est-ce que nous savons que ça c'est vraiment quelle sorte de viande que nous mangeons? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tête. Nous ne savons pas si c'est quelle sorte de viande. Casser les matins, est-ce que ma coco peut être ça comme un sandwich? Ce qu'on tourne coco, papa, ce qu'on tourne coco, même ça va sandwich, ça dit. Pas coco, pas un sandwich. Mais puis c'est devenu un système de sandwich pour tout le monde. Our grandpa didn't have a cancer because they never eat sandwich. So you see, Monday, what you have for dinner? Sandwich. C'est que nous avons à manger le lundi, c'est le sandwich. Tuesday, Mardi, after work, what you have? Chips and the tree. Chips. le mardi, on a les chips et Dîner, non, mais on a sandwich, on a chips. hier, nous avons mangé le sandwich, nous avons mangé les chips. Donc, les chips, donc, chips, donc, on se colle ça, ils sont ping, ça, ils sont à bout. On pète un petit peu de So, Monday we eat sandwich, and on Tuesday we eat some chips, and then drink those. You know what? One day, Mama Fifi, my sister, na yoba Yesusi, ikamwepesa mama, pona nini basi apote toza tushu mabumu ngombe, mabumu nini ndunda. Pona nini mabumu ya bisi basi apote fimba kakaka. One of my sister in New York, and she told me like, I was feeling so bad. Why we women from here, we just our stomach is always big. Pona nini mabumu ya bisi soko fimba kakaka. Why our stomach getting big? Tala mama Elizabeth babuti bale wele metala miss. You see, Mama is she's full. She's miss. Maybe so you come about that mabumu ya. Because you want to go out, you are willing to wear something to hide your stomach. Pona nini? Don't check your control is at the bed and eat soda. For the bumu fimba to. And then because you ate some chips, you couldn't get food, and then you drink your soda. So why did we eat Monday? Chicken. What we had Monday? What did you have Monday? Qu'est-ce que nous avons mangé le sandwich. So what we had Tuesday? Chips and huh? That's a Tuesday, okay? Tuesday. Okay. What's the next day? Wednesday. Okay. What do we eat Wednesday? Hard. This is a dinner American to so mama pato. Big out to Tokisabo. Get to the microwave family die. Business to find. Sometimes we just put it in the microwave for 20 seconds and then you eat it. But we don't want friends hello. Jambo. Ah, dai. But that cocoa is a cocoa. You're gonna learn no jambo. I go bake you so we need go. So what do we have? Brisket. What do we have today, honey? Hot dogs. We have hot dogs. That's Wednesday, okay? What's the next day? Thursday, okay? Maybe. But I don't want to So today, this. Okay, today. Next day, Thursday. Okay? Jeudi. Don't let me. Masamu ya Linzanja. Now on Thursday we eating some corn from cane. The cane corn. We open the and eat them. Se você contar da experiência, vamos masamu avame mtabala. Avant couple bala, mas se vai ter masamu na Linzanja. Mesmo isso que muita África eu olhamos, vamos seca. Bande comprar samu ko fana seca na Linzanja. If you see the date of expiration, maybe it's more than 5 years before you get married, and then you came here and eat that. But so savante no na Afrika, e ya benedito. Vamos so ajo masamu conta na Linzanja. Se como isso tu so liamo, Then sometimes those corn get in that can before even you come here.
And then you find it is in there, and then you open it and eat them. You see that? That's why is it Thursday. Okay, we move now. C'est la week-end. Samedi, dimanche, maman se dit, on s'en est pour la lame quelque chose. Là, on s'est le samedi, dimanche, la lame, quelque soupe. And then, because I don't work Saturday and Sunday, and then I say, okay, let me cook on weekend. Okay, now we go to Friday. What to have Friday? Hello, pizza. Friday to bake pizza. And then on Friday, what we can do, we can just call and then get our pizza. Friday we eat pizza. And vendredi nous mangeons un pizza. And now the day is gone. We travel 5 and samedi. La question is to real food Saturday. La carte is to coffee. Saturday. This is a soup na bete siko mwa soup samedi pona nini to lia. Siko na kena kati coffee la bete mwa na fufu. And then on Saturday I can make some collard green because I don't work. I have time. I can make a soup of collard green. And to go in down with the match après église de chauffer de lait. We give some after Sunday after. And then we can do Amen. Okay, puis le siko question. Siko yo lundi à vendredi de lait à kokauka. Siko yo siko akize papa kauka tendini. And so you see, Monday to Friday we eat healthy food, and then you see like your husband is dry. Why your husband cannot be dry? But mama, papa kauka tendini ni mama. How your husband cannot be dry? And because you be dry from Monday to Friday, those dryness gets to our husband too. Samedi dimanche au samedi pour les récupérer mais too late. Les dia vendredi pour les akukauka. Pour récupérer ndenge na weekend. If you want to catch up on the Saturday and Sunday because you don't work, but it's too late because Monday to Friday they eat dry food. Amen. Amen. So many God give us a revelation even our diet to fix our diets. Que Dieu nous donne la révélation pour que nous puissions fixer notre régime alimentaire. And that's why the mom was accusing the husband. I don't know what kind of diet. I'm not saying this mama didn't cook, but I get an example for us. But I poto. But in Africa, but two people know about my life. Me so basi a poto. You ya kukauka na kukauka. Those na bakaka ba yemsu weekend. And the day should block or day twice. What about kukauka tendeni? C'est pourquoi même peut-être l'homme il avait le problème parce qu'il mangeait des choses secs. Je ne dis pas que c'est que la femme faisait, mais je parle aux femmes qui vivent souvent en Europe et ici en Amérique, que nous ne pouvons pas, nous donnons toujours à nous manger des choses secs, des choses secs. Comment est-ce que les papas ne seront pas secs? Même biso moko beto kukauka mama, biso moko beto kukauka toujours bien na matata. Even husband can be dry because we same thing. Same thing. Papa kukauka, mama kukauka, bana kukauka. Same thing. It's going to be the same thing. We can be dry, our children dry, and our husband dry. Amen. Amen. May the Lord help us. May the Lord help us to find time. What's the revelation to go to really to cook pepper soup like other people say? Pepper soup. What's the revelation? What can we do to make it better in the kitchen? Et nous pouvons même chercher des révélations pour faire mieux dans la cuisine. So we won't have big problems. Et nous aurons un grand problème. And now, from there, I think God can give us the idea how to stop accusing each other in the couple. C'est à partir d'aujourd'hui que Dieu nous aide à trouver la solution que nous arrêtons à nous accuser entre nous. When there's a problem, let's communicate because communication also is great. Let's communicate, let's pray and communicate, find a solution. Et si nous devons communiquer, nous devons en parler et chercher la solution parce que la communication est toujours meilleure. Don't be ashamed. You have a problem, whatever the problem, talk to your partner. Don't be ashamed. It's better to talk than, getting in cheating or all this. Better to talk. Et c'est mieux de parler, il ne faut pas avoir honte. S'il y a un problème, il faut parler à ton partenaire. C'est mieux de parler que de tricher. And let's not bring imagination. Oh, my wife will say this. My husband will say this. Let's not bring imagination. N'amenons pas nos imaginations que non, si je dis ça, peut-être il dira ça, peut-être il fera ça. N'amenons pas nos imaginations. So may God bless us in the name of Jesus. Amen.